Okay. Hello everyone, hello Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 11:15 and let's see what Nifty and Bank Nifty can do on 2nd of June. Okay. So Monday mark ಮಾಡಿ chart ಇದೆ, so I will clear everything and I will do a fresh analysis. Okay. So last Friday in mark ಮಾಡಿದ್ದ chart same thing ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So I'll just remove everything and we'll start a fresh analysis from 1 hour time frame. Okay. 1 second. Okay. So remove drawings. Okay, so this is Bank Nifty chart. So Bank Nifty chart, let's go to 1 hour time frame. So 1 hour time frame, what it is trying to tell. 1 second guys, noise, heavy noise case really, sorry for the inconvenience. Okay, so 1 hour time frame Bank Nifty nodralla, it is forming a resistance over somewhere here. So I'll resistance mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ and I'll mark this as support. So before marking this as a support, 1 second, so ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ is somewhere here. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು and nearest price support price is somewhere here. So I will consider this as more, I'll give this more importance than this one. ಇದಕ್ಕಿಂತ I will give much importance to this one, but unless and until ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು chances are very low. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ಸೊ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 1 ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1 second, epic pen. हाँ है मेरे भाई, 1 second टाइम ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಒಂದು 3 to 4 times ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೀಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, this is what is looking in a 15 minutes time frame. So let's go to 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1 second. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೇರಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as a actual breakout. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I can consider this as a fake breakout. Okay, so again I can see a small resistance level at this point. So ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ದು ಚಾರ್ಟ್ನಾಗ ಏನು ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, and I can see this as also support level. So I'll mark this as support level. Again, why this is support level? Multiple times ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. I'll show you one time support, second time support and third time ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು again it can go up. Okay, so this is a ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನಾವು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಇದು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಮ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಫೇಕ್ಔಟ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 40 seconds ಇದೆ. So candle bearish close aitandre you can go for downside trade. E type close aitandre then you can go for upside trades. Okay, so candle closing is very much important. Okay, so this is what is Bank Nifty analysis. So let's do Nifty analysis as well. So one sarti Nifty do nodbidam ಏನು ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. We'll go to 1 hour time frame. 1 hour time frame what it is trying to tell. So 1 hour time frame, 1 second. Okay, ಸೊ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ನೀವು ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as a ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, so first you can see this is support level. This support level breakdown agine market somewhere here open agada. It opened somewhere here and high is here, close somewhere here and low is over here. So market will open agada, this support break agade. This support break agida takshana heavy one red candle form agade.
ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ as ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಂದಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಐ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆವಿ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಈ 3 ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಾಗಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಸಿಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ವಾಟ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 dots ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 dots ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ವಿಕ್ ಟು ವಿಕ್ ಬಾಡಿ ಟು ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟಚ್ ಆದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಅಂದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಸಿಕ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, so this is 5 minutes time frame in Nifty. So as of now what should be the plan of action on 2nd of June? So this is a task. Okay, 1 second. Around sales here that support on the next time no ille bantu market. Okay, so ella audio video ella correct ada. So I was just cross checking everything. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. I'll go for a 1 minute time frame and see whether we will get a proper quick scalping trades or not ಅಂತ. So ಇದು resistance support everything I'll delete. I'll just keep for only intraday perspective resistance and support. So ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ 15 minutes and 1 hour time frame ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. I'll remove this one, I'll remove this one. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇರಲಿ, ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟುಡೇಸ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 5 minutes ಚಾರ್ಟ್ನಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ again this is proper support zone, idu resistance zone. What I'll do is I'll mark day high and day low. So ivattin day high is somewhere here and day low is somewhere here. Okay, so what I'll do is day high in the day low mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. 1 second. Okay, so day high to day low. So this point is somewhere 50% level for me. So idu zone ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ with alt J. Okay, so why I mark this level? So in ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಐ ರಿಮೂವ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೇ ಹೈ. 1 second. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೇ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೇ ಲೋ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೇ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ವೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 second. So this is 50% level. Why this level is important for me ಅಂತಂದಾಗ
market downtrend ಬರ್ಲತ್ತಿತ್ತು and again it went up and again it formed a sideways market. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I'll go for a bearish trade and if 50% ಮೇಲೆ sustain ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ I'll go for upside trade. Okay, so this is what is simple. 50% ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then this is a trend reversal. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ was in down trend, ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ again it tried to form down trend, but again one second, market is in lower low price action. So ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, again ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು, again market went up and again it formed a lower low pattern, but again it went up and it break this previous pattern. Okay, again ಇಲ್ಲಿ lower low formation ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ this should break this lower low formation. ಈ ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as lower low, ಬಟ್ ಇದು ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ is going up. So when I consider this as high and this as low, I took this as a 50% level. So 50% level ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then market is clearly reversing its trend. So lower low formation ಇಂದ higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. So I'll explain you with one more thing. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಲೋ ಹೈ ಲೋ ಹೈ ಲೋ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದು ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಹೈ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೈ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಲೋವರ್ ಹೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಹೈ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕೇಸ್ ನೀವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ lower high lower low, lower high lower low, lower high lower low. But again lower high form ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it should not cross this level. lower high lower low, lower high lower low, ಇದರ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. then it would have been another lower high and ಕೆಳಗೆ another lower low. Okay, so I hope this makes sense. So ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. so what I'm doing is, one second, remove the drawing. Okay, so as of now market 50% level ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಬವ್ 50% level will be bullish, below 50% level will be bearish. So any market 50% level, so ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಇದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಅಂತ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 50% level ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ then it is reversing its trend. 50% ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ it is continuing its trend. Okay, so this is simple logic. Same thing will mark in Nifty as well. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೇ ಹೈ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೇ ಲೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮದು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ and you can see this as a 50% level for me. So again market is forming lower lows, lower low formation ada market should be below this 50% level andagle, then we can consider that market is continuing its trend. But 50% level male hoytu antandre obviously 50% level male hodaga you can consider market is trying to reverse its trend, but not accurately reversing its trend. It is trying to reverse its trend, but again it should not come to test the 50% level below. So na ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನಿಮಗೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, so as of now plan is very simple. 50% level idre I'll go for upside trade, 50% ಕೆಳಗಿದ್ರೆ I'll go for downside trade. Okay, so this is a simple plan as of now. So again ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So unless or until market nam clarity koda tanka will not take any proper trades. So the time is around 11:30. So 11:30 to 12:30 almost market sideways here sankuri, and after 12:30 it will start going momentum.
So let's see, as of now market is in sideways, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Again it upper channel touch ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲತ್ತದ, again lower channel touch ಆಗಿ again market may go up. So this is what is simple logic as of now. So let's see, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ lower channel touch ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ sideways ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ then I can go for one small quick upside scalping trade, but let's wait as of now. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ proper trade ಇಲ್ಲ as of now. We'll wait and watch the market, what market will do ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಚೈನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. क्यों नहीं लोड हो रहा है मेरा भाई? ओके, so 23 lakh and 14 lakh. okay, perfect. For bank nifty 4 lakh and 4.12 lakh. okay, so bank nifty almost call mat put raters same range nagar ankori, but in nifty call raters are more antandaga market is bearish. 23 lakh call raters and only 14 lakh put raters. okay, so when I see in OI data is also bearish. okay, so 24,600 call put short ಮಾಡಿ ಕೂತಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ರೀ. 24,600. okay, so 24,600 ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ this will give us a downside rally. so let's see, bank nifty ಗಿಂತ ನಂಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. so let's see whether this will give us a proper trade or not. same logic is simple again. this is day high day low 50% level. 50% level ಗಿಂತ ಮೇಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. 50% ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. 50% ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 50% ಲೆವೆಲ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ನೋಡ್ಲತ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, so again nifty is bearish and bank nifty is also bearish. 55,600. okay, but again I have confidence only in, but bank nifty nodidre ನೀವು one PCR 1.0, so it is trying to be bullish and nifty is 0.6, it is trying to be bearish. so bank nifty ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ we can get a proper trade in nifty. so even I am interested in nifty as well. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ಲಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್, ವಾಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. 1 second. okay, so bank nifty this is 50% level and this is resistance level and this is day high. okay, okay, premium price I'm observing. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ಸಾರಿ ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಚಾನಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್, ಅಗೇನ್ ಈ ಚಾನಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್, ಈ ಚಾನಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್, ವೆಂಟ್ ಅಪ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್, ನೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 50% ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದರಿಂದ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೈ ಮಾಡ್ಯಾರ, ದೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ಬಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ಬಾಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬುಕ್ ದೇರ್ ಎಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲದಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ವಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ದಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡು ಇಟ್ಟಿರಮು.
so that if in case proper on the entry secure, we'll do a quick scalping trade. So I'll mark this as my entry point, and the stop loss will be around 15 points, and target will be around 1:4. Let's see. So this is our entry point. Again, this is our first preference. Market will support on mail overs is the first priority, so ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. So I'm not interested as of now for downside trade. But ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ I'll go for a downside trade. Okay. So I hope logic is very much simple. Let's see what market will do ಅಂತ. But ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ತೆಗ್ದ್ಬಿಡಮ್ as of now. But ನಿಮ್ಗೆ just demonstrate ಮಾಡಕ್ಕೆ I showed you where should be our entry point ಅಂತ. And again, if bank nifty falls alla avag nifty self support sigittu, so that we can get a huge downfall. But again, if bank nifty male hoglattatu nifty keಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತತ ಅಂದ್ರು nifty fast ಆಗಿ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. So both should be aligned in a similar direction. So ಅಂದಾಗ you will get a proper move. So bank nifty is now trying to be bullish. So ಅದ್ರ ಜೊತೆ nifty ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. So upside momentum will be a very favorable momentum. So ಎರಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತು, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತು, then downside momentum will be the very favorable momentum. So one ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ we won't get that proper momentum. Okay, super. So let's see. ಇದು ಒಂದು again ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಈ ರೇಂಜ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ we can't conclude anything. Okay, so let's see what can happen. Okay, RSI is in sideways. Okay. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ downside trade bandre I'll execute. I'm not interested much in upside trade. As per Y data, downside trade is much more high probable trade as per me. Okay, so let's see. 5 minutes and 15 minutes what both indices are doing and once a quick glance madam. So again 5 minutes nodidre every time illi rejection togolutte. So there is much chance for bank nifty to go for upside trades. But again nifty is on channel next stuck agide illi, so we can't conclude anything once unless and until this comes out of this channel. So bank nifty nodidre clearly weak formation aglatte. This shows that buyers are strong. But in nifty il ಮೇಲಿನ selling ಬರ್ಲತ್ತು, so I can see sellers are strong. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊರದಾಗ ಫುಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 15 minutes ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ 15 minutes ಸೆಕೆಂಡ್ 15 minutes ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಝೋನ್. ಸೊ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್, ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಒಂದು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can consider there is a strength in market and buyers are strong. But ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ even if it is a green candle. So this is how you read a psychology of a candle. So L buyer stronger, L seller stronger. So let's see what market will do and we'll take decision based on that. Okay. So ಏನು ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೋಮನ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. So let's market decide the whatever it has to do and then we'll take decision based on market decision. Okay, so 5 minutes ನಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. 5 minutes ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದು ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 10 seconds ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಥೇರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇಥೇರಿಯಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. Okay, and how about gold? Oh, buy some. Gold ಅಂತೂ ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿ.
So this was a support. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 o'clock ಅನ್ನಿಸ್ತು, 9:15 9:30 ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ಶಬಾಷ್ 140 pips ನೈಸ್. ಇದ್ರದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಣ ಆರಾಮ್ಸೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯು ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅದಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೇರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋ ಬದಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಮೂವ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ನೀವು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಷ್ಟು ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಶಿವರಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಇಥೇರಿಯಂ, ಸೊಲಾನಾ. ಓಕೆ, ಸೊಲಾನಾದ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ 50 EMA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, 1 point ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1:4 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಲಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸೊಲಾನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಥೇರಿಯಂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅದ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಬೂಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. 1 second, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೈವ್ನಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಓನ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ಹೈ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಇದು 50 EMA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10-15 points ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬೌವ್ 50% ಲೆವೆಲ್ನೂ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗೂ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Because market is above its 50% level and it is also trying to break the resistance level. So in this case market is trying to be bullish. Again idu support tone nifty nu mele hogbeku andaglene bank nifty will also go up. If in case the heavy kela crash aithu andre bank nifty won't go up. This is for sure. Market ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್. ಸೊ ನಮ್ದು ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗಿಂತ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. Again I said somewhere below this point this will be your entry point anteli. Let's wait and watch. So one trade sigbodu anastha ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Let's wait for the proper entry point. Candle close ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 20 seconds ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. 1 second, let's see.
Okay, so even this is forming a bearish candle. ಈ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗೂ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 5 minutes ನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, so let's go wait for 2 more minutes, then come to a conclusion. So as per chart nodidre, bank nifty should give us a bullish trade and nifty should give us a bearish trade. But what I'm waiting for is bank nifty male hodre nifty nu male hogbeku. So I'm waiting for this level to cross in bank nifty if I want upside trade, and in nifty I'm waiting for this level to cross for downside trade. E level in the downside trade in nifty and E level in the upside trade in bank nifty. So ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ I'm just waiting and watching. So ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ನೌ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನ ಡೆಪ್ತ್ನಾಗ ಲಾಜಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓವರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನು ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ within 1 or 2 minutes heavy red candle form ಆಗ್ತದೆ. So let's see, let's wait and watch what can happen. I think bank nifty ne ಒಂದು quick scalp ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, as I said before. $695, 55,700. Let's wait. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿನ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 20 seconds ಅನ್ಕೋ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗೆ, ಅಂದಾಗ್ಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. I'm just waiting for a proper bullish candle to form. Okay. I think sell side trade ide high probability trade ಅನ್ನಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ in compared to bank nifty going upside. Bank nifty in 5 minutes time frame. Oh. Let's wait for 2 more minutes. 11:50 ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಹರಿ. Bank nifty is bullish and nifty is bearish. क्या चल रहा है यहाँ पे? Forty seconds more for this candle to close in 5 minutes. Let's see. Okay, so I think this is a bullish candle. Nifty ne bank nifty ne one trade ತಗೊಬಹುದು. Let's see, 1 second. Okay, so this will be our entry point and quick scalping trade. So 30 points is a stop loss. So idir keಳಗೆ stop loss ಇಟ್ಟಿನಿ and this will be the target around 60 points, 1:2. Let's see. A quick channel support on mail oglatlu and bank nifty should also go up as per price action. So let's see.
1:2 ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. come on. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿತಿನ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಕಮ್ ಆನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಇದು 50% ಲೆವೆಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಬುಲಿಶ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. 50% ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ, ಹೈಯರ್ ಹೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ. ಇದು you can consider this as higher low, higher high, higher low, and this is lower high, and this is lower low. Again ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಹೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಹೈ, ಇದು ಹೈಯರ್ ಲೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಹೆವಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೋ, ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ or bullish pattern. So that is the reason illondu high probability confirmation siglatte nani. That is the reason I'm interested in upside trades. Simple. So let's see. So idu one breakout kottuttu andre then I don't know how come Nifty negative is positive aglattade illi. So again it should give upside momentum only, then bank Nifty will give us target. Illantandre this will take our stop loss. ಸೊ 12 o'clock ಸಮೀಪ ಬಂದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ವಾಲ್ಟಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಾಲ್ಟಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 17.05. ಲೆಟ್ ಸಿ. ನಿಫ್ಟಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. And I think bank Nifty will take our SL. ऐसा मत करो मेरा दोस्त. 1 second. Okay. Stop lossing we are close to just 4 points. 4 points in ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. Let's see. So logic is very simple and clarity of the logic to trade ತಗೊಂಡಿದ್ರೊಳಗೆ. So that is the reason I'm holding it very confidently. Premium price. I think this will take our SL guys. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಒಂದು 12:15 ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮೇ ಬಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೋತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 70 to 80% ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟ್ರೇಡು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮಗಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ us. Either ways it is an advantage. Come on.
Bank Nifty is moving. Superb. Okay, 1 second guys, 1 second. Okay, so Bank Nifty heavy strong bullish candle form agade illi. So this bullish candle clearly says that market ne buyers are strong ante. So idu red candle form agi full bullish candle engulf agade nodri. So this clearly shows that buyers are interested now. Okay, so with the red candle form agi full bullish candle engulf agade. So this clearly shows that buyers are interested now. Okay, mobile, I'll keep it for charging. Wi-Fi speed is good. So I think Bank Nifty loan num target kodbeku, kotru fast kodtu anko, yakandre 55,700. Again there will be very much call short madiro data ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. 55,700. So call short ಮಾಡಿರೋ around 1.68 lakhs ಅರ and put short ಮಾಡಿರೋ 1.81 lakhs. So again put short ಮಾಡಿರೋರೆ strong ಅರೆ. So let's see again ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So that is just difference of around just 20,000. This is kind of doubtful scenario. Let's see. Okay, superb. So ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು ಸಾಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ will easily give us target. Full confidence के साथ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, this will give the target provided only Nifty should go up. Let's see whether that will happen or not. Just 4 points in ಉಳ್ಕೊಂಡು will stop loss ನಾಗ. Okay. But market price action to higher rise clearly form agluತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, higher high, higher low, higher high, higher low, again higher high. So proper there is a uptrend market or higher high price action form aglutte. So this clearly shows that market is in bullish trend or buyers are interested or buyers are dominating ante. But I don't know why market is not moving. Let's see. Nifty no move aglutte ಇಲ್ಲಿ. This should give us the target. Let's see in 15 minutes time frame what both are doing. Nifty ಅಂತೂ 15 minutes time frame heavy bullish candle form ಆಗಿದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. In case ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ again it can also cross day high as well. 5 minutes now again it is a bullish candle. Okay,
5 minutes again it is formed a green heavy bullish candle form agide, illu heavy bullish candle form agide. So let's wait and watch. ನೀವು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ 6 months 1 year ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ 1 minute ಅಂತೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರು ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ 1 minute ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ if you are a beginner for 6 months to 1 year, then go for 5 minutes time frame. This should be the least time frame. 3 minutes 1 minute use ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. 135 minutes ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. 1.5 minutes ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ 1 minute ನಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 3 minutes 5 minutes to 3 minutes and 3 minutes to 1 minute. Okay, so let's see what this trade will do. Okay, okay, market ne momentum ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Even bank nifty is moving. Let's see. Okay, ಎರಡು ಹೆವಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಾಕು ನಮಗೂ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಎರಡು ಹೆವಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಬಂತಂದ್ರು ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಸ್ ಎ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದೇನೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬೈ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ 2 seconds ಸಾಕು. ಬೈ ಬಟನ್ ನೋಡಿಲಕ್ಕೆ, ಸೆಲ್ ಬಟನ್ ನೋಡಿಲಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹೌ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬೂಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಬೂಮ್. ಇಲ್ಲದ್ರ ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಇಲ್ಲದ. 12 o'clock ಆಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಈ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟಿಲ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ರೇಂಜ್. ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ ಸೈಡರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಸೈಡರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. But as of now, again, Nifty is also trying to be bullish because 50% level male trade aglattu and it is also bullish. Bank Nifty antu avagle 50% male trade aglattu, so we will be bullish as of now. Only for intraday again. But ivattindಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದು, not for a long term or 1 week or 15 days. Oh, come on, super. Volatility next level of really. So I think this will give us target quick. Superb. Come on. Nifty is also moving. Premium prices nu move aglatade illi. One small spike bandre saku. This will be done and dusted. Simple 1:2 target activity. This is more than sufficient for today. So as of now, we'll trail the stop loss from this to break even. ಸ್ವಲ್ಪ wait ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then we'll be
expecting a proper up move. But if in case stop loss tandilit again it came down, num break even ತಗೊಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ then that will be a worst part. So ಹಂಗಾಗದು ಬೇಡ. Let's wait. Come on. Heavy red candle form ಆಗಲತ್ತದ, ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. Let's see. ಧೋಕಾದ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ऐसा मत करो मेरे दोस्त. Okay. The candle, green candle close agli, then I'll trail my stop loss from SL to break even point. Okay, so ishtu tana wait ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ let's not end the trade in loss. We'll exit at break even if in case ulta ಹೊಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ. Okay, so 10 more seconds for candle to close. Okay, super. So I'll trail my stop loss from this point to break even. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಂತ ಏನೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಟ್ರೇಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಐ ಟ್ರೇಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಕಮಾನ್ ಸೂಪರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಲುವಾಗಿ. एकदम ಹ್ಯಾಕರ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೋರ್ ಸೀನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ. ಗಿವ್ ಮಿ 2 minutes more, just 2 minutes. अरे भाई साहब ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ ಮಾರಾಯ. Come on. Bank Nifty, come on, you can do it. Nifty fall ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಫ್ಟಿನೂ ಫಾಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. 1 second. If in case ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. मत आओ मेरे दोस्त. 1:1 ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. 60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅರೌಂಡ್ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಿತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. अरे भाई साहब, this will be stop loss guys. So इधर ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ again easily stop loss ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ದು. break even stop loss. ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್.
ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ವಿ ಟುಕ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಸೊ 1:1 ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಯಾವ್ದಾರ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಏನಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ 1:1. Let's wait and watch for further trades and let's see how it goes. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ದು 1:1 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ನೀವು ಅಷ್ಟು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಅದ, ಬಟ್ ಯು ಡಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ 1:1 ತನಕ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ನಿಮ್ಗದು ಫುಲ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 1:1 ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಟೂ ಮಚ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಲಾಸಸ್. ಆರ್ ನಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಉಳಿಸ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. So again this is moving in the channel. Okay, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿ ಯಾವುದೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಫೋಮೋ. ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನ 12:30 ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಪಟ್ಟನ್ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಎಟ್ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಕಲ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಈಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬ್ರೋ. Let's see. So ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ somewhere ಇಲ್ಲಿತ್ತು. Now I'm thinking why did I take it to trailing stop loss. ಸೊ ಇಂಥ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಹೆವಿ ಬೂಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಗೋ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತದ, ಸೊ ವಿ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಾ? ಓಕೆ, five minutes now again it is kind of indecision. Heavy volatile is the market. 17 the India big sustain, but still I don't know. Candle formation 1 minute nage it's forming more than 50-60 points. In the 30-40 points. Let's see. One red candle form agi pullback ne, I think we can enter at this point. Let's see.
Now it's moving. So 1 second, I think we can enter at this point. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. So above this level, so I'll enter above this level. I'll keep this as a stop loss. 20 points as a stop loss. Let's see. Target will be around 40 points. 1:2. So this is one more trade. 55,753 will be the entry point. Let's see. So Nifty heavy move aglatsili, but Bank Nifty I don't know why is it struggling so much. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋ ಸೈಡಿಗೆ. ಇದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂದ್ರಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ರಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂದ್ರದಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. I don't think so this will go up. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ, ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ತೆಗ್ದಿರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಲ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀ ಎಂಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಹೆವಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Market is trapping. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್ ಯಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಬೈ ಮಾಡೋರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಆವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇವನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಯರ್ಸರ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಯರ್ಸರ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಯರ್ಸರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದು ಡೌಟು, ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. Just have to be patient.
Okay, so trend line respect ಮಾಡ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ I think can go up from this point itself. Let's see. At least in the 50% level. Okay. Let's wait till 12:30. In on 4 minutes or 4 minutes then wait madamu, then we can come to a conclusion what can happen with it. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. First time it had respected this point, second time at this point, and third time even now it is trying to respect. So above this level I think I can go for an upside trade. Let's see. One quick spike ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. I'll keep ready everything. So this will be my entry point. Okay, so quick scalping ಇದು ಬರೀ just 18 points stop loss. Target will be around 1:3. Let's see. E point mail ಬಂದಾಗಲೇ the trade will be initiated. Okay, again market is not interested. So ಅದಕ್ಕೆ above level ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲ್ ಇಟ್ಟು ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, come on, super. Trade is initiated. Let's see. So quick target ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, 18 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Come on. Nifty ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅದ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, come on. Come on, superb. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ 55,700 ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ there is this kind of place where option sellers will be activated. 55,700 ಆಗಲಿ, 800 ಆಗಲಿ, 900 ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಯರ್ಸಿಗೆ ನೀವು 5-10,000 ಇದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಯು ನೀಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 3 to 4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, 4 lakhs ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಡ್ತೀರಿ, ಲಾಜಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಡ್ತೀರಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್. ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಪೈಕ್. ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ 55 points the target. It will easily give around 80-90 points, but let's keep 55 as first target. 1:3. Okay. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಾವು. ಸೊ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ this should give the target at least. ಅಗಳಿಗಂತೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಕೊಡ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ there will be some motivation for us to trade. ಓಕೆ, ನಿಫ್ಟಿನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದಾಗಲೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನಿಫ್ಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಫ್ಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪುಷ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1 second. This is the first target. Next target is around 90 points. So this will be the second target. Come on. So ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕಮಾನ್, ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೂಮಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಕಮಾನ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸಾರಿ, 1:1 ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಾಕು, 2 minutes ಸಾಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗ್ಲಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ವಿ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡನ್. We captured around almost 94 points. 1 second. I think this will give the target easily. Super. Come on. Next level. Move note est proper level trade ಹಿಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. This is how should be your analysis. So trade ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ just be confident on yourself. ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಇಟ್ಟಾಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ನು ನಾವು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ
ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪಂಚ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯನೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಡೌಟ್ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ 1:1 1:3 target. Okay, so this is 1:2. कहाँ है मेरा भाई? one second guys. Okay, so सद्यक 1:3 ट्रेलिंग SLT आगे, so it's totally fine. So मेले इल्ले यारना profit book ಮಾಡಿದ್ರು it's totally fine. So we are done with one target for the day. So ಸಾಕು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರ್ನು. You risked 100 rupees and you made in return as 300 rupees. I'll show you 1 second. So target ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದು 1:3, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಾಸ್ 1:5. ಸೊ ನೀವು 1000 rupees ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ 3000 rupees ಅಂತೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ 100 rupees ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು 300 rupees. ಸೊ 1:3 ನಮ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಫೇವರ್ನಾಗ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ನಿಮ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಫೇವರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. So I'll be live for 1 more hour. 1:30 ತನಕ ಲೈವ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ I'll get ready to office and then I'll start my office job. So trailing stop loss ತಗೊಂಡು it's going up now. It's totally fine. Market ಇದಕ್ಕಿಂತ next level momentum ಕೊಡ್ಲಿ. ನಮ್ದು 1:3 is done. So you should not be worried what market will do next ಅಂತ. Okay, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೋ ಲೆವೆಲ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಸ್ಲೋ ಬೈ ಸ್ಲೋ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಎಂಟರ್, ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಟ್ರೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, okay, so ಇದು ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್, ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನು ನೋಡ್ಲತ್ತೀನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋದಾಗ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು. ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥರ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿ, ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ಬಯರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೆವಿ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ದಾಗ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅದು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಅಲ್ಲ, it will be very much helpful. Again, as of now ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬೇಡ. ಸೊ we took one target, so let's wait for some more time and then we'll see whether we'll get a proper trades or not ಅಂತ. and once at the 15 minutes time frame what market is trying to do ಅಂತ we'll do a quick analysis. Okay, so 15 minutes time frame again.
ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಯಾವಾಗ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ಗೋನ್ ಅಪ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, one second guys, 1 second. One minute time frame in Bank Nifty and Nifty. So Nifty almost is ದೊಡ್ಡ momentum ಕೊಟ್ಟದ. Again we can't expect upside move. So proper trade ಬೇಕಂದ್ರೆ we have to wait. So ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ somewhere ಇದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. So but we were interested in Bank Nifty target ಕೊಟ್ಟದ, and again we don't have to enter again in Nifty. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ we'll just have to wait and watch. Proper ಒಂದು pull back ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು 50 EMA ತನಕ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಏನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ then we can go for upside trade. Just because the trade miss ಆಗಿದೆ ಅಂತ we will not enter in a FOMO. Okay, small learnings every day. ಒಂದೆರಡು ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರೂ ಸಾಕು, ವಿತಿನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2 to 3 months ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೋ. And let's see what Solana, mostly ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಇಥೇರಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲಾನಾ ಮೂರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್, ಸೋಲಾನಾ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ we can risk around 180-200 points and target will be around 600 points. High probability trade in 15 minutes time frame. So now Bitcoin 15 minutes, 1 hour and 4 hour ಈ 3 ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೋ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. 1 minute ಅಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ಯೂಸೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 minute ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್, ಬಟ್ in this I will do over trading, unnecessary over trading ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಸೊ that is the reason I will avoid 1 minute time frame. ವೆರಿ ರೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 1 hour ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೋದು ಡೇ.
But 15 minutes and 1 hour and 4 hours are the best time frame in Bitcoin, according to me. So gold ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತ, ಓ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರು 3300 pips. ಸೂಪರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವ್. ನೈಸ್. ಇಂಥ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಅಗೇನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಂತಂದಾಗ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್. ಹೂ ನೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ as a trader we must avoid. We must wait for proper confirmation and then take a proper trades. Okay, so ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಈಸಿಲಿ. You can see one more trend line over here as well. Illu one trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಇದರ ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, so at this point there are only two chances. He'll enter agiroru, they are holding, and some more fresh buyers can enter at this point and they can take market up. Else he'll wait, he'll already enter agiroru, they are waiting till here market momentum agla ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ they can book profit and you can expect a huge downfall till this point. So these are the only two possible scenarios in this case. ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋರು ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡರನ್ನ ಯಾರು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನೇ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಈ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ರೀ ಎಂಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕಿ.
Let's see. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದ್ರು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ದನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗೆ. So I'm not interested. So this was for me, it was actual trade. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ this was a seller zone. This was seller zone. This was seller zone. Next time ಇಲ್ಲಿ sellers ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಗೇವ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿನೇರಿಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದೆಷ್ಟು. ಸೊ let's see. Again this is day high. So one more thing agbodu, what can happen is, so this is day high alla, today's high idu, so 2nd of June. So day high cross agada anteli ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ನಾಗ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಡೇ ಹೈ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಡೌನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, let's see. You know, okay, 55,824. Let's see, 55,800 again there are very much call short ಮಾಡಿರೋರು there are 2.1 lakhs and put short ಮಾಡಿರೋರು 1.85 lakhs. Okay, if in case ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 2.1 lakhs, if in case ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ 1:30 and then come to conclusion what can happen. ಇನ್ನು 1 o'clock 5 minutes ಅದ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ what can happen. 1 second charge. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಬಯರ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಡೇ ಹೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಡೇ ಹೈ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು,
ಬಂದ ಮೇಲೆ again it can go up, then that will be the high probability trade for the upside. But now see how it is trapping. So now enter ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ stop loss hit ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So this is the kind of worried scenario. एकदम मस्त ट्रैप ಮಾಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೇಳಿದ್ದೆ I don't have any confidence here taking upside trades because 55,800 is the seller level. ಇದು 55,800 ಇರಲಿ 700 ಇರಲಿ 600 ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಎರಡೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಾಗ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್. Now market can go sideways and then up hodaga this is kind of high probability trade to go upside. Okay, so this is what is simple logic and it's working like magic. Thank you. Okay, so as of now ನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನಾಗ ಇದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫೇವರ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು, ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು setup secure then we'll take, or else we'll just ignore for the day. No need to take trade. ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಲೋ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, one second. Okay, ಸೊ 50 MA ತನಕ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ 50 MA ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಫಾಲಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೈವ್ ಇರ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇವು ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಓಕೆ, ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈ ರೈಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ or else no trades. Simple.
ಗೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್. 1 hour time frame, let's see. 1 hour, 4 hours time frame. Okay, 4 hour time frame, I can see a trend. Oh. A 4 hour time frame, I can see a trend line over here. So do one trap agbodu now. So this is why is multi time frame analysis useful. So example nodri, 15 minutes time frame this is trend line, will break out again. But a 4 hours time frame node irliಲ್ಲ. Now I opened 4 hours time frame and I can see a trend line. So ಈ trend line respect ಮಾಡಿ again Bitcoin can come down. So multi time frame analysis advantage ಇದು. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. But higher chances are that it will resist this point and come down because market is in downtrend, clearly lower low formation aglatli. So this is why it's important to look at different time frames and multi time frames. Okay, so as of now I don't think so this is a valid trade illinda. Okay, so ee proper setup illa. If in case no trade tondrunu this target should be till this trend line, but I'll just avoid the trades as of now. So I'll support zone ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ, I'll mark this as support level, and I see this as resistance level, I'll mark this as the resistance level. So I'll enter adru, this is the maximum profit, maximum target point ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. So unless and until ಇದು trend line breakout ಆಗಿ sustain ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ್ಲೇನೆ then you can expect a huge upside. Okay, so as of now Bitcoin, I think you should be avoiding any trades unless until ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಥೇರಿಯಂ. Ethereum is an upside. Okay, ಸೊ ಇಥೇರಿಯಂ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈ ಏನಂತ ಇದು ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ವೈ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗದ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್, ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಂಟರ್ ಆಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಪ್ಲಾನ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ not a high probability scenario because market is in uptrend and will sideways again it should go up. It's okay. So let's see again what this is doing.
ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೋ, ಇದು ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲೋ ಹೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲರದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲಾಗ್ಯದ ನೀವು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲೋ, ಲೋವರ್ ಹೈ, ಲೋವರ್ ಲೋ, ಲೋವರ್ ಹೈ, ಲೋವರ್ ಲೋ, ಲೋವರ್ ಹೈ. ಸೊ ಇದು ಲೋವರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಲೋವರ್ ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಹೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಹೈ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೈ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ, ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ, ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ, ಹೈಯರ್ ಹೈ. ಇಲ್ಲ, ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋ ಹೈ, ಲೋವರ್ ಹೈ, ಲೋವರ್ ಲೋ, ಲೋವರ್ ಹೈ, ಲೋವರ್ ಲೋ, ಲೋವರ್ ಹೈ, ಲೋವರ್ ಹೈ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇದರ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಐತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಹೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಹೈ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ, ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹೈ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ 130 ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂವ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾಗ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟು. ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ, ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ, higher high, higher low, again higher high, higher low. So this is an uptrend, higher high, higher low formation. Now this is again higher high, this is higher low. Now this is not higher high. E level cross ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ this will be higher high. ಇದರ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, this will be lower high. If in case ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ this is higher high, but it is not crossing this previous high. This is lower high. Now it is lower low, again lower high, lower low.
ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗಲೇ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಹೈ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲೋವರ್ ಹೈ ಐತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೋ ಹಂಗೆ ಆ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಸ್ವಂತ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಲಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅದೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಲತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಇವನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದಿನ ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈಗ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತು, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So now what I can see is a trend line over here. The trend line breakout kottutandre again I can try to enter into Nifty or Bank Nifty. Again this is in lower low, slowly on higher high formation ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Then I can consider this as a high probability trade. ಅವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Let's see. Okay, so I'll tell you the second half view and then I'll wind up the live stream. Office ready agbeku. I think I got some of the work, so I'll remove everything, ella remove ಮಾಡ್ತೀನಿ so that ನಿಮಗೆ explain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ easy ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So this is today's low and today's high. So illೊಂದು resistance level ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. And again for me this will be like a kind of fake breakout ಕೊಟ್ಟು market will come down ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇದು 55,829 ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ತನಕನೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಒಂದು 50-100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತನಕ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ತಲೆ ಓಡ್ತಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಡೇ ಹೈ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಕಾರ 50 MA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳತ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ ಸಲುವಾಗಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಬೌವ್ 24,741 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಲೋ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ.
24,683 ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ 50 EMA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳತ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಫಾಲ್ ಅಗೇನ್. ಫಾಲ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ದನ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ತನಕ ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ತನಕ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ ಡೇ ಲೋ, ಈ 50% ತನಕ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಳಿಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಮೋರ್ ಮೂವ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ ಮೂವ್ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಂದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡೌನ್ ಮೂವ್ನೇ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟೋದಿಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗೋದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಯೂಜ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಮೀ, ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇರಿಶ್ and above this level bullish, below this level bearish, above this level bullish, in between no trading zone. Okay, so I hope it's time to end the live stream. Okay, so I hope nimge eno ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿಂದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ time to end the live stream and we'll meet you in next video, and until that, see you all, take care and bye bye.